Okay, I think in a general way I'm an optimist. Я полагаю, что в целом я оптимист. Though I frequently have to fight off depression. Но мне часто приходится справляться с депрессией. Что бы вы посоветовали молодым начинающим авторам, которые уже не могут не писать, но еще не знают, как это делать? Еще идут сознанием собственной неполноценности, думают, что у них все как-то не так выходит. Okay, well, the way to learn how to write is by practicing writing. So Единственный способ научиться писать – это практиковаться в писательстве. it's also very good to read. Хорошо еще и читать. These are very simple tools, and they're available to anybody who really wants them. These are very simple tools, and they're available to Это очень простые средства, они доступны всем. But you do have to really want them. Но вы действительно должны хотеть добиться вашей цели. Если уж появляется свободное время, вам нравится читать и именно фантазию? No, these days I usually read mysteries and suspense books and historicals or sometimes classical. I read very little science fiction these days. Нет, в последнее время я читаю очень мало классической sci-fi, в основном мистери и ужасы, и литературу напряжения, ну или тогда уже классическую литературу. I like Steve. He's a very nice man, and I think he tells a story well. He keeps you turning the page, and he has a great passion to keep his writing going too. Стив мне очень нравится, он очень приятный человек, и я думаю, что он умеет держать читательское внимание. Он заставляет вас перевернуть следующую страницу, узнать, как будет развиваться сюжет. Очень многие писатели очень часто где-то к середине жизни пишут произведения о писательском ремесле. Вот, положим, Стивен Кинг или Томас Вулф, они, в принципе, у них есть произведения, которые посвящены писательству. Не планировали ли вы когда-нибудь написать подобную книгу? I've planned it often, yes, but I haven't written a whole lot about writing. Да, и это я тоже запланировал, но не написал. My passion is still to write fiction, though it gets harder and harder. Я по-прежнему хочу писать прозу, писать фантастику, но это все труднее. Мистер Шекли, вопрос касается фантастики в кино. Если условно разделить на два направления основных: экранизация известных научно-фантастических произведений и фильмы, которые снимаются по оригинальным сценариям, какой бы путь вы назвали бы предпочтительнее для вас, и как вы относитесь к экранизации собственных произведений? Спасибо.
Okay, well, the best way is what works, but it's hard to say what will work. I think it's hard to get an original idea and work it out into an effective film. Although I think that that was done recently with The Matrix. Лучше, разумеется, второй способ – взять оригинальную идею и сделать фильм из нее. Но это гораздо труднее, и трудно предсказать, что из этого получится. Вот возьмем, например, «Матрицу». As far as my own film work, I haven't seen any masterpiece yet, but you know, they have earned me some income, which lets me go on and write more. So that seems to me a good thing. Что касается экранизации моих собственных произведений, ну, шедевров там не получилось. Однако хорошо то, что они принесли мне доход, и это позволило мне писать дальше фантастику. Верите ли вы, может быть, сами предположили, что любой таких мир, из миров, которые рождались, существует, или вот матрица, например? Это на самом деле. I never think of it. For me, they're Никогда об этом не думал. imaginative constructs. I don't even think of their possible real Мои миры для existence. меня это воображаемые конструкции, и я не задумывался об их существовании. Except that almost anything anybody dreams up is possible to happen somewhere, sometime. Если не считать того, что все, о чем кто-то воображает, может где-то когда-то произойти. Yes. У меня два вопроса. Первый вопрос. Технологический взрыв привел к популярности на постсоветском пространстве в последние годы аудиолитературы. То есть литература, которую дополнительный диктор можно слушать на компьютере или на дисплеере. Как мистер Шекли может отнестись к подобной реализации своих произведений? Это первый вопрос. Yes. Yes. Audio? Yes. Okay, well, for me, it sort of depends on what your preference is. I would rather read a story than hear one, and I'd rather read it on a piece of paper than on a computer screen. Мне кажется, это зависит от ваших личных предпочтений. Мне, например, приятнее читать произведение, чем слушать его, и приятнее читать на бумаге, чем на компьютерном экране. Второй вопрос. Поскольку достаточно много уже аудиоверсий произведений господина Шекли уже есть, они начитываются фанатами, любителями, обмениваются по сети. Вот. И у меня, если можно так сказать, школьный вопрос, поскольку я возглавляю издательство, которое пытается официально создать жанр аудиолитературы. Sorry. Yes. Можете, господин Шекли, в этом есть какое-то время для прямых переговоров. I'd be happy to. Yes. Террористическая организация. Для них целью номер один является Соединенные Штаты. Повлияло ли это как-то на творчество американцев? И вообще, естественно,
My own personal thing is to read about it in the New York Times or Я предпочитаю читать об этом в New York Times и в интернете. Terrorists have not struck in the town where I live, and I don't expect them to. Город, где я живу, террористическим атакам не подвергался и не ожидается. I think that the fear of them has been exaggerated beyond any reality of them in the U.S. Я думаю, что страх перед терроризмом был очень сильно раздут в Соединенных Штатах. Скажите, пожалуйста, а у вас есть какое-то еще увлечение помимо написания книг? И остается ли у вас на это время? I don't really have any hobbies anymore. I have plenty of spare time, though. Ну, сейчас у меня не осталось никаких особенных хобби. My hobby perhaps still is traveling. Возможно, увлечением можно посчитать путешествие. Господин Шекли, начало вашей писательской карьеры, публикации пришлось на времена легендарные по нынешним, с точки зрения нынешних читателей. Вы печатались в Galaxy, The Magazine of Fantasy and Science Fiction, у Горация Голда, Форд Холмс, Роджер Холл, Жанна Пенников. Вопрос такой. Во-первых, насколько я знаю, вы не написали воспоминаний об этом времени и о своей карьере. It's true. I didn't write about that yet. I have a poor memory. Действительно, я об этом еще не писала, но у меня плохая память. I remember a lot of things, but it's all a little vague, and I don't know how to spell the names maybe, or what the Я многое addresses were. помню, но многое ушло в туман. И, например, я не знаю, как в точности пишутся какие-то имена. I always think someday I'm going to write a memoir, but my main thing still is to write fiction. Я продолжаю думать, что когда-нибудь я сяду за мемуары, но основная задача по-прежнему писать фантастику. А нет ли такой возможности, что кто-то из любителей или профессионалов, которые занимаются историей фантастики, скажем, возьмут у вас такое продолжительное интервью и на его основе напишут совместно с вами книгу? Well, it's possible. I think I would, rather have a contract that I should write such a book. Возможно, но я бы лучше стала стараться самому написать. I mean, this is the practical side of writing. Это прагматическая сторона писательства. Вы играете компьютерные игры вообще? И как вы относитесь к созданию компьютерных игр на основе ваших работ? Well, I have a mild interest in them. I haven't gotten into them. The only game I play is a very simple game of solitaire. Я ими по-настоящему не увлекался. Единственная игра, которую я занимаюсь, это раскладывание по сеансам. I like it because it's the same thing over and over again. Мне нравится, потому что она повторяется и повторяется.
Again, I would like to get into these other games if there's ever time. Если бы было время, я заинтересовался бы другими играми. Если бы вам предложили написать сценарий для компьютерной игры, что бы вы писали? If I'm actually proposed something, that's very serious then. You know, but because a part of my life is selling what I write, and it feels like a crime against me if I don't try to sell what I can do. I think I could do a scenario for a computer game. Когда действительно предложат, вот тогда это и будет серьезно. Потому что часть моей жизни состоит в том, чтобы продавать то, что я пишу. И это было бы преступлением против себя самого не продать. Я думаю, что я мог бы написать сценарий компьютерной игры. Yeah, but we would need to speak about it. Об этом надо разговаривать. Ваше предложение. Скажите, пожалуйста, а вы всегда знали, что вы будете писателем? Вы с самого детства хотели стать писателем? I did, yes, from Да. a very early age. There were several factors there. Там было несколько составляющих. One, when I was very young, maybe 5 or 6 or 7, Лет 5 или 6, 7. I somehow found out that the books I read were Я обнаружила, что книги, которые я читаю, were done by human beings like me. They were точно такие же люди, как я сам. they were not superhuman, Никакие не сверхчеловеки. and so I thought perhaps I can do this also. И я подумала, что я тоже могу этим заниматься. That was one factor. A second factor is that from the age of 5 or 6 or so, С тех же 5, 6, 7 лет I had a crippling stammer. у меня был очень суровый характер. It was much worse than it is, now, though it's still here. I will have it all of my life. Что гораздо хуже, он был таким на протяжении всей моей жизни. But I became aware that when I wrote, I didn't stammer. Но когда So, writing is a way for me to try to speak clearly. я изъясняюсь ясно, когда я пишу. Было ли в вашей жизни событие, которое сопоставимо по масштабу с вашей фантазией? My imagination is usually better than any of the realizations. Воображение лучше, чем реализация. Скажите, пожалуйста, но если вы всю жизнь с самого детства хотели писать, тогда почему вы поступили на инженерную специальность? I was not a